My name is Moses Modi, MD Saro Agrosciences. Okay, Saro Ambassadors sheep scheme has been on for close to 5 to 6 years now. And during the process of this program, we'll be able to reach directly 10,000 farmers and still counting. And when I mean reach, we've engaged them through our various demo, where we'll be able to extend good agri practices that delivers high yields and sustainable products to the farmer. The program is meant to educate farmers on what to use at every part of the growth of their crop of focus. And this is born out of our desire to address farmers' pain points, knowing fully well that a product at best will deliver the best result if used in the proper manner. And one thing we realize are farmers that we've engaged, they've been giving great testimony on what the product has done post the demo. In Saro, we are committed to translating what we have in our offering to great results in the farmers' plots. So please, I will encourage every one of us to come journey with us as we move towards the next phase of greater heights, reaching more farmers and delivering bountiful harvest to Nigerian farmers. At Saro Agrosciences, we believe in empowering farmers with the right knowledge and superior input to achieve maximum yield. Sunana Jacob Kingaza Samuel, ni ne ambassador din Saro Agrosciences Limited. Na yi amfani da maganin su wato gobara herbicide na sa a land clearing ina kafin in zan yi pre-emergence, in zan sa post-emergence. Mun zo bayan sati biyu za mu zo mu yi huda, mu zo mu gan inda maganin gobara ya kama a gona. Nagode. Jama'an da kuka sani yau sati biyu ne tun da muka sa maganin gobara a gona na, kuma yadda muka sani muna gani gashi ya kama wato chemical din yana nuna chemical din na aiki kenan. Yanzu ga za mu je mu zo mu yi huda da za mu samu mu sa developing seed namu, ku biyo ni ku gani inda aiki zai kamala, inda za mu samu mu gama gonan mu a shekarar nan. Nagode. Inda muka sani gashi yau mu zo mun huda wato mun yi noma a gona na, kuma Allah ya sa mun yi amfani da maganin Seedco wato demonstrating seed namu mun yi shuki yau. Muna jira bayan sati biyu mu zo mu sa fertilizer wato taki mu gani da masara din zai taso. Sunana Jacob Kingaza, Saro Brand Ambassador. Ina da murna da na kasance a cikin wannan program na shekaran ga.
na fara noman ga daga land clearing har na fara da gobara ya shafe min komai da ke gona na har ya zama nit da na fara hudana. Da in za ka amfani da gobara za ka amfani da sachet din guda biyu, wannan za ka amfani da shi so biyu a knapsack daya wato gurar feshi, za ka amfani da wanga so biyu ka raba rabi ka sa a gura daya ka amfani da shi kuma. Bayan hudana ya amfani da iri na Seedco daga kamfanin Seedco wato iri CSC 719 na shuki a masara a gona na. Bayan shuki after 24 hours na yi amfani da maganin Vigo ya gyara min gona na. Bayan na shuki masara Seedco after 24 hours na yi amfani da maganin Vigo 300 ml per 20 liters of nasa. Bayan na amfani da Vigo bayan sati 6 na zo gona na gan ciyawa sun fara fitowa a gona, na yi amfani da striker wato maganin striker kuma sachet ɗaya ne a gonar feshi ɗaya. Bayan na amfani da striker na zo na gane wai kwari suna damun gona na, aka bani magani wato halakat, kuma halakat ɗin ana sa shi 10 gram ne per gonar feshi ɗaya. At the end of the program na samu ilimi noma and my farm were free from insects and weeds. The farmer was well guided to plant according to the agronomic practices and which he did, and you can see the result of his farm till this moment. We have also used some Saro Agrosciences herbicides, which the farmer himself testified that he has not used a single hole in the farm since the beginning of the farm till this moment. So we will advise other farmers across board that when doing maize farming, they should look out for the right seed from Seedco company and also the right herbicide from Saro Agrosciences Nigerian Limited, so that in the end they can have a bumper harvest as this farmer has testified so. Sunana Abdulmalik. Ina manoma ina ba ku shawara game da Saro gobara. Na yi amfani da wannan maganin ne ba tare da wani bata lokaci ba, amfani na yi kyau, don haka ina ba manoma shawara a ci gaba da amfani da irin wannan maganin. Zai taimaka mutane ba ruwansu da harka wajen sa hauya wajen noma, zai inganta amfanin su insha Allah. Ni Dahiru Garba wanda suke na Hausawa, na yi amfani da wannan magani a lokacin da aka yi shuka ana fesawa, kuma in ta fito bai mata komai sai dai ci gaba. Ni na yi amfani da wannan magani da aka yi shuki, kuma in ya fito bai da wani matsala a tare da ita sai dai ci gaba. Saka ga kaman ka zuba taki a gurin. Saboda haka ku manoma ana ba ku shawara, wannan kamfani da ke tafiya a yanzu wasu sun san shi, Saro wasu ba su san shi ba, amma mu mun riga mun san shi. Saboda haka muna ba manoma yan uwan mu shawara su yi amfani da wannan magani. Jama'a assalamu alaikum manoma, ina kira gare ku da wannan kamfanin Saro da ku zo ga Muhammadu Sani Umar Lafan Gwari. Da haka ina kira gare ku manoma ku zo ku ba da goyon baya ga wannan kamfani, saboda wannan magani yana da inganci na gaske. Ni na a nan cikin gona ta gashi na amfani da shi, insha Allah rabi na cimma nasara a kai 100%. Allah ya ba mu sa'a. Ina kira gare ku manoma ku zo ku ba da goyon baya ga wannan kamfani. Ne yayi Saro Garadima Lafai Gwari to shi bai hajoye shi insha Allah dai manomi zai ga bar fa ne to ga fitin tiga fa ga jar heri we ya yi ga kan babe ga wasu amfanin su ge shi hawa kan gobe laka won mawe won ma probe shi we ya insha Allah ga jiwe saboda shi bai ne ye wai amfani aiki jiya sosai ya. Ni sunana Shu'aibu Garba wanda aka sani na Malam Danjuma. Wannan irin masara Seedco suka kawo mani shi, kuma na shuka kuma na ga yana da inganci kwarai da gaske. Bayan na shuka shi kuma akwai magani da suka kawo Vigo, shi ma yana da inganci. Bayan ka shuka za ka sa maganin nan kuma yana da inganci sosai in ka sa shi a gonanka. Saboda haka ina kira ga jama'a Lafan Gwari da kewayensa gaba daya a yi kokari a samu irin wannan masara da kuma wannan magani a yi amfani da shi. Za a samu masara kwarai da gaske, masaran da take kore yunwa a ƙasa. Allah samu dace. For every one of the farmers should testify that what we give them is a quality product. We cannot compromise on our quality product. We can't compromise. We give best quality to the farmers.
My name is Favor, and today we are doing a field day with Saro Agrosciences and Seedco. Basically, we've come this far from our land clearing, land preparation, pre and post emergence, and we are currently at the stage of harvest. And one thing that stands out is that every single input that was used, the seed, the chemicals, were first of all very quality and very affordable. At Saro, we are also very conscious of how our chemicals affect the environment, and so we're letting you know today that everything we use is environment friendly. It's not going to affect you or your crops or your land, and your land is still going to be good for farming in the next year. Going forward, we would like to advise both farmers, people that want to do large scale farming, people that want to do small scale farming, regardless of what your goal is. If you want farm in your house or you want bumper harvest, you shouldn't look far from Saro, you shouldn't look far from Seedco, because what we are assuring you is quality inputs that will give you the kind of harvest that you desire. The Saro Ambassadorship Program embodies our dedication to enabling farmers, transforming them into champions who drive agricultural excellence and build a food-secure future. Saro, the farmer's friend. So in Saro, we pride ourselves as Saro, the farmer's friend. Saro abokin manoma. Saro abokin manoma. Saro abokin manoma. Saro abokin manoma. Seedco garza. Saro farmers friend. Saro farmers friend. Saro farmers friends. At Saro, we are forever the farmer's friend. Saro farmers friend. Farmers friend.